Bueno, pues ahora tiene la palabra Enrique Jorge, que es el discutidor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos Hola. días. Momento. Quiero aclarar una cosita que está presente Nicolás Bertoletta, así que cualquier cosita lo podemos comentar los dos, la respuesta, ¿no? Es mi De coautor. de acuerdo, gracias. Muy bien. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí. Vale. Ok, bueno, voy a hacer la discusión en inglés porque tengo las diapositivas en inglés, pero bueno, podemos luego cambiar lo que sea. Okay, so this is well, thank you very much. I am Enrique Jorge. I'm from the University of Barcelona. I work at the Economic History Department. And it's really nice to be in this workshop and to hear stuff from Argentina is always interesting to me. So I really liked reading this paper, although it's not exclusively about Argentina. So this is the way I will proceed. I will first briefly summarize the paper. But after Andrés' presentation, it was very clear. So I then will briefly say what I think is the strongest part of the paper, and then I will come with some suggestions because, as you said, this is a work in progress, and you know this is very nice to have the opportunity to discuss something at this stage because you know. I can give you lots of comments and you can take them or just dismiss them and you know and I think this from the point of view of the reviewer it's interesting. And then just minor comments at the end. Okay, so the paper is trying to address the real effects of devaluations, and this is the main question. Then there's another question, which is whether these effects are homogeneous across Latin America. The way the paper is motivated at the moment is by looking at I think it's by looking at the differences with respect to the East Asian cases. Right? You didn't really mention this in your presentation, but in the paper it's really important, I think. And then the second thing is that, of course, observing heterogeneity within Latin America is very important because, you know, Latin America, for a very distant foreign investor, might be one thing, but there is quite a lot of heterogeneity, and this is really important. I think the methodologies you explained very well. That you improve on VAR by not imposing any structure on the data, which allows you to do nice, interesting things. And you find that the evaluations are contractive in Latin America, and then there is some variation across countries. For example, mainly you have some interesting cases in Bolivia and Chile in the written version of the paper. Okay, so I think that the paper has three main strengths that I think are interesting. So, of course, this is a crucial element of the history of the period, right? And even if it goes until 2024, the 1990s are a period of you know, twin crises in many countries, very sharp devaluations, also the 2000s. And this is an essential history, a part of the recent history of the Latin American economic development, but also political economy. So I think, in terms of the topic, I think it's super important. It's also potentially informative for policymaking because some of the findings you could or you might eventually reach at the end of your research can have important implications to the way governments, or perhaps more importantly, international organizations address devaluations. And finally, I think, of course, there is an important contribution here, which you are improving substantially on methodology, and you are going a bit further than what BAR would allow you to do in this case, as you explained. So let me move to some suggestions. So I have like three types of suggestions. One is on the framing and the motivation, the other is on the data, and the other is on the analysis. So regarding the framing and the motivation, I think the main suggestion I would say is that you can really go with what you have, try to go beyond confirmation or refutation of previous work and to explore new avenues, I think.
And in this sense, there is something that I think you didn't really cover in the presentation, but in the paper, it seems to be very important, the comparison with Southeast Asia. This is a comparison that has been done very often in the post-World War II period as well. Some people are really not buying into this comparison for a number of reasons, and I think you could take advantage of these criticisms in order to explore whether these things matter to your research. So one is whether these countries are exporting the same thing. This is hugely relevant for your devaluation story, I think. What is the trade policy of these countries, and what is the the IMF recommendations on trade policy? What are the geopolitics of capital flows when you compare Latin America to Southeast Asia? What are the political regimes? We have these papers by Kaufman who says, well, capital inflows in Latin America, there's a lot of foreign direct investment, but in Southeast Asia, capital inflows and investment is during some part of your period is conducted by the government, so it's a different thing. And then if you think that this comparison is relevant, if it remains relevant, then I would really deepen it and substantiate more, because it could improve the added value of the paper. I am not very sure that this comparison helps to your paper, but I might be wrong. If I am wrong, I think substantiating it and making it more deepening more on the comparison in the paper should be necessary. Now, there is a second element here in the framing. When you discuss the exchange rate pass-through literature, one thing, this is a industrial history workshop, and your paper starts in the 90s, but still there is a lot of literature that discusses the effects of exchange rates on economic growth, on industrialization, and there is of course there is the 19th century literature, there is the Great Depression literature, right? And then there is all the literature that you're mentioning, such as starting with Díaz Alejandro and all the people that you suggested. But I think from when you keep developing the paper, I think the paper needs a bit more of a literature review on that incorporates more history. The second important thing in the literature review, I think, is that you really lack a discussion on mechanisms. So I understand your paper is a macro paper, macro history paper, but if you are going to discuss heterogeneity among countries, I think we need an explanation for mechanisms, because this will inform your discussion on heterogeneity. No, and I will come back to this a bit later. So this would be my main two suggestions in terms of the framing of the paper. Now, regarding the data, again, this is a work in progress, and I understand you're working on this, but for the reader is sometimes a bit difficult to understand some decisions that you take. And I think it's relatively easy and cheap to solve this. So you could, first of all, should have descriptive tables just for statistical purposes. So we really need to know how big are these devaluations, how big are the GDP contractions. When you discuss inflation regimes, how do you make these choices? This should be informed by descriptive tables, I would say, but also descriptive tables for context, right? We want to know which devaluations are we talking about? When do these devaluations happen? A little bit of more historical flesh into the paper, because this will also inform you about the political economy of the moments in which these devaluations take place. So I think this is also important. In the presentation, you made a bit more of a justification of the sample and the time period. So the countries you include and you don't include. But in the paper, I couldn't find it unless I missed it. So I would have a discussion on why do you choose these countries and why do you choose this period. This could be a data-driven discussion or data-driven justification, but I think at the moment this is absent. There are a couple of things here. I think
you cover a period in which there are tectonic movements in the global financial architecture. I think maybe I'm thinking about global liquidity before and after 2008 and these type of things. Maybe since you have high frequency data, maybe you could see whether your results hold depending on which time period you use. So maybe you could split the sample into time periods. Yeah, I would say it's not, also that the position of the IMF has changed a little bit. At least that's what we think. So that's important, I think. Then I also would appreciate if you could expand a bit more on the justification on the selection of the covariates that you include. So you mentioned that you have the consumo público instead of inversión pública for in order to maximize the sample size. But then we need an explicit discussion of what you include, because even if you don't impose structure on the local projections as much as you would do with VAR, I think it's still needed that we know why, in theory, why don't you include, for example, measures of capital account openness, other things that are important, and you just include these 2 or 3 controls. Another thing with this is it was not very clear to me why. So when you define the high and low inflation regimes, I understand what you're thinking about here. If I follow you, is you're thinking about expectations, right? So the way people build the expectations, as you explained for the case of Argentina, people know that when there is a devaluation and so on. You should conclude, Enrique. All right. Try to conclude. Okay, I'll try to conclude. Okay, let me just then move to the suggestions on the analysis. My main suggestion on the analysis is, you're working at the national level. Why don't you work with sectors rather than with countries? That's an important thing, because when you want to find heterogeneities, we need to discuss, which sectors, what are these countries exporting? A lot of these things are absent at the moment. So I would try to think whether you can work with, industrial production, agricultural production, all these type of things at the sector level rather than at the country level. This might be a way of contributing. And the final thing is on the political economy of crisis from the analytical perspective here. So devaluations are crisis, right? And you can benefit more from the fact that local projections don't impose a structure, right? So in Chile, you have these balance sheet effects. You discuss this, but you take this from the literature. You don't really explore this. You also don't explore what's the role of banks or what's the position of the IMF. All this conditionality that you discussed, it's not in the discussion. It's not in your results. You mentioned this, but you can explore this, and it would, I think, strengthen the paper quite a lot. Also with regards to the structural composition of the economy, which is important for the East Asia comparison. And finally, and really finally here, devaluations are also decisions, are political decisions, as you very well explained with the Argentinian case in your presentation. There is a lot of work looking at, why countries devalue late when they should devalue early. Can you incorporate these things in your analysis? Are late devaluers experiencing a stronger recession? Are early devaluers experiencing a milder recession? And what's the role of politics? People devalue pre and post-electoral devaluations. Most people devalue post-electoral devaluations. Now governments announce what they are going to do, as the Argentinian government did some years ago. So this would really allow you to further explore the local projections and maybe find some more heterogeneities or further avenues for your research. Thank you very much. I hope you find this useful, and if I was not very clear, this is my email, so you can always reach out if I can be of further help. Thank you. Bueno. Andrés, you want to answer?
Bueno, le agradezco muchísimo a Enrique, la verdad que nos haya leído el paper con tanta atención, no siempre pasa y la verdad que agradezco muchísimo, ya que siempre todo suma para el proceso de la publicación, que recién está comenzando, pero la idea es recibir sugerencias y aportes que después terminan cambiando bastante el paper y para bien, porque la otra vez, el paper anterior nos pasó eso, que el paper fue evolucionando y terminó bastante distinto al principio, pero mucho mejor. Después cuando uno ya lo publica se da cuenta que se enriquece tremendamente. Yo voy a responder algunas cositas, por ejemplo, que sí, que nos habían dicho antes, el tema de la política comercial, lo podríamos tratar un poco más en el texto y además agregarlo. Pero en especial el tema de la estructura económica, que en el otro paper lo habíamos puesto, en este no llegamos a ponerlo, pero no nos había cambiado tanto los resultados, por eso no lo pusimos acá de entrada, pero lo vamos a agregar por cuestiones teóricas, porque tiene que estar. Tratar de, bueno, agregar una variable dummy para, por ejemplo, exportadores de minería, exportadores de productos agropecuarios o exportadores industriales. Eso lo habíamos hecho. Y no había cambiado tanto los resultados, por eso ahora como que lo dejamos de lado, pero lo tenemos que poner por una cuestión de teoría, como dice Enrique, tiene que estar. Así que lo vamos a agregar. El tema de la geopolítica no sabemos bien cómo ponerlo, pero es fundamental. Ustedes no sé si se enteraron que en los últimos meses Argentina evitó una devaluación por un préstamo directo de Estados Unidos. Entonces eso nos escapa completamente a los modelos que nosotros hacemos, porque estamos mirando la balanza de pago muchas veces, si te faltan dólares por acá, si tenés de sobra por acá, y de repente llega plata sin ninguna justificación, salvo geopolítica, y uno puede decir, bueno, ¿cómo lo pongo en el modelo? Tendríamos que ver la manera de incorporarlo, pero, por ejemplo, en la comparación con Asia es muy importante eso, con Corea del Sur, por ejemplo, en la historia, en la historia del siglo XX. Entonces, indudablemente, de alguna manera lo vamos a tener que poner o por lo menos mencionar en el artículo, pero es una variable relevante. El tema de Asia sí, claramente le tenemos que sumar. Es verdad lo que dice Enrique, que nosotros en el paper lo tenemos más desarrollado que en la presentación. Yo acá no lo puse, pero en el paper hay un poquito más de desarrollo de ese tema. Es muy común que se compare a Asia, que es una región de un fuerte crecimiento en los últimos años, con América Latina, que lamentablemente ha mostrado, salvo algunas excepciones como Chile, tal vez, una tendencia al estancamiento, en especial Argentina. Entonces, bueno, estaría bien, estaría bueno ver las heterogeneidades entre regiones, además de verlas adentro de las regiones como hacemos hasta ahora, pero hacer algo un poquito más, un poco más con respecto al este de Asia. Yo no sé si sudeste del Asia, yo iría más por el este de Asia, pero sudeste entiendo que es Indonesia, Malasia, esos países, no tanto, bueno, porque claro, Japón, Corea del Sur ya son desarrollados, entonces es muy distinto a Argentina. Pero bueno, habría que verlo, pero sí, claramente es hay que incorporarlo eso. Algo que no lo pusimos acá, pero seguro tiene que estar en el paper, es la tabla de estadística descriptiva para poner los valores promedio, los valores extremos, máximos y mínimos, de bioestándar, eso tiene que estar siempre en un paper. Nosotros no lo pusimos, pero sí, lo íbamos a poner, no llegamos para esta presentación, pero sí, lo tenemos listo como para incorporarlo. Eh, Después, bueno, hay que intensificar más el análisis de los mecanismos. Vamos a dedicarle un poco más a eso. Y bueno, me quedo con esas. Yo estuve escribiendo las recomendaciones de Enrique y vamos a discutirlas con Nicolás y probablemente, seguramente vamos a incorporar una buena cantidad. Yo no sé si Nicolás vos quería decir algo. No, ¿Me escuchás? no sé si se me escucha Sí. bien. Sí, Sí. sí. No, que primero agradecer a los comentarios que fueron, o sea, muy enriquecedores para el proceso de seguir trabajando el paper. Eh, Creo que apuntó cosas muy interesantes que podemos incorporar. Después hay otras cuestiones que la propia metodología es complicado por incorporarlo, tipo discutir el tipo de evaluación, por ahí si es temprana, tardía. En ese sentido, creo que por lo menos con local projection de esta forma, quizás podríamos incorporar algo de local projection con diff and diff, que hoy en día también es algo más actual, tipo con estudios de eventos.
pero si no, es bastante complicado por ahí poder diferenciar con respecto a eso, cuándo es la devaluación, porque como justamente nosotros no sé si planteamos que las devaluaciones son decisiones, eh, digo, no es algo que esté por ahí, digamos, lo tenemos que aclarar un poco mejor, pero lo que planteamos, la metodología que utilizamos no implica que haya una decisión de política económica de devaluar, puede ser una devaluación no esperada, y justamente ahí también claramente hay un efecto diferente cuando la devaluación es por una crisis cambiaria que llegó por, no sé, por science stop o es una pequeña corrección para mejorar el resultado de la cuenta corriente. Entonces, eso va a tener diferentes efectos. Y bueno, y el tema es que con local projection, o sea, por ejemplo, el tema de sample split, o sea, de separar la muestra, eh, es algo que con local projection es complicado porque tenemos digamos, una serie bastante corta y si la reducimos ya empezamos a tener problemas de grados de libertad. Entonces, quizás se puede probar con alguna dummy por algún cambio en especial o cambio de régimen, no sé, estoy pensando. eh, por ejemplo, podría meter dame una dummy que tenga que ver con el tema del régimen cambiario. Eso se podría también agregar, que tenemos series. Entonces, por ahí, de esa forma, poder reflejar cuando el tipo de cambio es más flexible o más rígido y cuando se da la evaluación, que quizás va por ahí un poco también digamos, los comentarios. Eh, pero después hay cosas que la propia metodología te impone ciertas restricciones y por ahí, por eso hay cosas que son difíciles de... Después, digamos, el tema de los canales de transmisión, el tema es que como ahí no nos metemos tanto en cada país, o sea, es más, digamos, un aporte más o una intuición más teórica, pero por ahí no nos metemos a discutir el canal de hoja de balance o Krugman y Taylor en términos de la metodología, porque ahí tenemos que meter otras cosas o hacer diferentes modelos, ¿no? Después, bueno, las variables que utilizamos son las que se suelen usar en este tipo de modelos. Por ahí se le puede incorporar digamos, algunas variables que están en los comentarios, por ahí relacionadas, como dije antes, por ahí con el régimen cambiario, quizás. También hay un problema de la cantidad de variables que se pueden meter en local projection, es como pasa con los modelos VAR. Uno quisiera meter más variables, pero eso crea un montón de problemas y siempre son modelos, salvo que vayamos a un FAVAR, por ejemplo, y que además tenés que reducir la multidimensionalidad, etcétera, este tipo de metodología tiene, digamos, esas restricciones. Eh, Por eso todos digamos, los papers que usan local projection como VAR, siempre uno ve que usa 3 variables, 4 variables, y bueno, digamos, no nos queríamos exceder en ese sentido, pero quizás alguna dummy más. En el otro trabajo sí por ahí metimos mucho el tema de la apertura comercial, que fue una de las cosas que por ahí planteó del tema de o sea, de la trade policy, o sea, eso estaba en el otro paper, yo creo que quizás acá, el tema es que ahí creo que perdíamos también bastantes datos, ¿no? Por lo que Sí. recuerdo. Es otro tema también. Sobre todo porque, y además creo que teníamos anuales, sobre todo lo que es la apertura comercial, entonces eso también crea ciertos problemas a la hora por ir de pasarlo a frecuencia trimestral. Pero sí, son todas cosas que se pueden incorporando, más, digamos, ahora que hay cada vez más bases de datos más completas, ¿no? Entonces son cosas para, así que eso. ¿Puedo hacer un comentario muy breve, una reacción muy breve? Gracias Adelante. gracias por las respuestas. Sot, os quería comentar lo de la devaluación temprana o tardía. Hay trabajos de Stephanie Walter en los que ella, bueno, ya tiene un modelo teórico de por qué los gobiernos devalúan tarde, por qué se toman estas decisiones. Y ella hace una clasificación de esto y tiene una clasificación de los países. Quizás podéis usar su clasificación para meterla en el modelo. Ya está, solamente era eso. Perfecto. Gracias. Perfecto. Perfecto, sí, nos puede servir mucho. Muchas gracias. Yo ya Después, anoté ahí el paper. que después nos comparte seguramente lo que fue la presentación y podemos ver por ahí punto a punto, digamos, las cosas o sea, los comentarios planteados y todo eso, porque digamos, hay muchas cosas que podemos incorporar para el trabajo, para la versión final del trabajo.
Muchas gracias.